Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos aqui essa nossa conversa de hoje muito especial aí com o Dr. Mike Cummings. Hoje nós recebemos uma notícia infelizmente triste de nosso professor, né, que tem uma grande influência aí mundial aí no campo da neurociência e da acupuntura, que nos deixou ontem. Então, eu gostaria de convidar, né, eu vou apresentar aqui o Dr. Mike Cummings, ele vai estar aqui com a gente, e a gente vai fazer uma singela homenagem ao professor Ari Roberto Soares dos Santos no início dessa nossa apresentação. Então, apresentando aqui, o Dr. Mike Cummings, né, é o diretor médico da Sociedade Britânica Médica de Acupuntura. Ele é uma das referências mundiais aí no campo, né, da dor miofascial e da acupuntura. Foi né, dos criadores de um método que é utilizado aí amplamente em vários países, conhecido como acupuntura médica ocidental, que investiga os mecanismos neurofisiológicos pelo qual a acupuntura funciona e utiliza isso no raciocínio clínico, intervenção. Ele é autor aí de múltiplos artigos e capítulos e treinamentos ao redor do mundo relacionado aí ao campo da acupuntura e a dor miofascial. Então, né, para vocês que nos acompanham aí na semana da Dor Miofascial, né, na primeira Masterclass a gente já contou um pouco da nossa história aí com o Mike, como ele influenciou a gente nesse contexto. E hoje é um grande prazer estar recebendo ele aqui hoje. Então, Mike, seja muito bem-vindo. Hi, Mike. Welcome to the Myofascial Pain Week. Thank you very much for accepting our invitation. It's a pleasure. So I was just mentioning, Mike, nós estávamos conversando antes sobre o professor Adair. I was just mentioning about what happened with Professor Adair. So I invite you to be with me here to honor him in this short message. Então, I'll talk in Portuguese. I know that Mike is studying Portuguese, so I think he can comprehend part of it. So, o professor Ari Roberto Soares dos Santos era professor aqui da UFSC. Ele é de Lages e se formou em 1992 em farmácia, análises clínicas, e desde de cedo já apresentou aí interesse acadêmico e acompanhou aí o professor Calixto, que também é um importante pesquisador aqui do Brasil na área de farmacologia, e terminou seu mestrado em 1995. Seguiu na área acadêmica, começou a se destacar dentro disso, acabou seu doutorado em 2000. Em 2002, ele assumiu, então, passou no concurso e professor do Departamento de Ciências Fisiológicas aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele teve uma brilhante carreira acadêmica e eu tive o privilégio de fazer parte, né, dessa história. Aqui, então, tá o grupo, né, nosso grupo, estou lá no fundo, na época que eu estava no mestrado, e é importante aqui destacar, né, que grande parte das pessoas que estão aqui nessa foto, né, que foram uma pequena amostra, né, dos alunos que passaram aí com o professor Adair. Grande parte desses alunos hoje, né, são professores universitários de outras escolas e que destaco aqui o professor Daniel Martins, que abriu um outro laboratório, né, lá agora na Unisul, está coordenando pesquisas, e se eu for citar, né, vários, todos, o Ney, né, está na Unila, Francisco nos Estados Unidos, né, a Franciane, vários colegas aqui, né, que estão aqui representados, que foram um grande legado que o professor Adair deixou aí para a gente. Mais especificamente, no campo aí
da acupuntura e da dor muscular foi desenvolvido dentro do laboratório, né, do professor Adair, alguns modelos de investigação animal dos efeitos neurobiológicos aí da acupuntura, e isso geraram uma série de publicações investigando tanto o efeito da acupuntura manual quanto da eletroacupuntura e os efeitos do agulhamento nos tecidos biológicos. Destaco aqui, né, a professora Adair, nesses últimos anos, foi um dos pesquisadores com maior produção acadêmica aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e também do Brasil. E destaco aqui 2 estudos que ele conduzidos no laboratório dele. Esse primeiro aqui, avaliando o efeito da acupuntura no modelo de dor muscular inflamatória, onde ele verificou, junto, né, essa é parte da tese de doutorado da professora Morgana, que verificou a mudança de fenotipo de macrófagos pró-inflamatórios para macrófagos, né, que têm uma ação mais anti-inflamatória, migração de M1 e M2, relacionada ao estímulo do ponto de acupuntura, né, SP6. Isso, então, controle aí de dor muscular relacionado com a acupuntura, e também foi um dos primeiros grupos aí, né, essa aqui é a minha dissertação de mestrado, parte dela, que a gente mostrou que a inibição do efeito, né, da acupuntura pelo consumo da cafeína. Fica aqui, então, né, essa nossa homenagem ao professor, e, né, seguiremos aí seus ensinamentos e seu caminho. Muito obrigado. Então, difícil, pessoal, falar aqui, né, achar palavras nesse momento, mas vou tomar uma aguinha aqui para me recuperar e vou I'll just get the chat here, Mike, to check if we have any questions during our talk. So here is the chat. Perfect. As we can see all the chat here. Perfect. So, Mike, did you have a chance to meet Professor the work that Professor Adair did in his neuroscience work? I think I'm only familiar with the papers that you were on, because I knew you, and so when it came up, I was going, "Oh, what's going on?" I recognize that name, and I think the caffeine one was one of the first that I saw, I think. That's right, and I reviewed it. For a I think it's called F1000 Medicine, Faculty 1000 Medicine, which was a relatively new forum, and I got into trouble for doing it. Well, with some other people on the channel, but I don't know. I haven't looked him up all the other research, but he was much broader than just the acupuncture stuff in terms of neuroscience, I presume. Yes. He usually works with like natural medicine, so he works with plants, medicinal plants, and also exercise, physical therapy. But he was really into to trying to identify the neurobiological mechanisms to control pain and inflammation, especially the endogenous mechanisms in his late phases of his research, especially related to acupuncture and electroacupuncture, physical exercise, and also low light level therapy. So that laser, and lead, both. And light. Yes, lead, light emission diode. So he has some interesting research on that.
So, Mike, thanks so much again for being here with us at the Myofascial Pain Week. And I think the main goal for us to talk today to the public is to have some international perspectives on the clinical side of treating myofascial pain, and what the research had demonstrated to us. So what I'll do, we start our conversation, and I'll do short breaks to summarize what we're talking to our Brazilian audience. Is that okay for you? Perfect. Então, colegas, eu vou, fiz uma breve introdução, perguntei se o Dr. Mike conhecia a professora Daí, e ele conhecia ele de alguns papers, que ele já tinha publicado, principalmente aí na área da acupuntura, mas a pesquisa dele ia muito além disso, ia para a área de exercício físico, de LED, plantas medicinais, entre outros. Então, eu vou colocar alguns tópicos aqui agora, eu e o Mike a gente vai conversando, e eu vou fazendo o sumário desses tópicos aí ao longo dessa nossa conversa. So, Mike, I have one proposal here. I have one suggestion. Fernanda, if you can share my screen. I have this diagram that I really like the way that you explain people how mechanisms of acupuncture work in myofascial pain. So I thought we could divide this discussion on related to myofascial pain to local approach, segmental approach, and central approach. Is that okay for you? Yes. Perfect. So let's start with local. So here we have the muscle represented and on the left, and I think in my opinion, and I think I would like to hear your opinion, the main effects of the needling and the control of pain and myofascial pain comes from the local aspect. So I'd like to know your thoughts on the local effects of needling the muscles. Well, from a clinical perspective and a research perspective, the two don't fully match. The data we have from research, my clinical impression is that most of the time you need to be quite accurate with your needle. In my early days of needling, I got the strong impression that it made a difference to reproduce the patient's pain and get a local twitch, but certainly to reproduce the patient's pain. And I think early on, I got that impression, and then I attempted to do that and never went back to question that. And I think research would very much want us to question that assumption that you have to be close, because some research, suggests that there are effects when you're not so close. I didn't do that. I missed. I had a number of patients where I would miss and then they wouldn't get better, and I would hit the spot and they would get better instantly, where you get that instant sort of response. And then I didn't then question it afterwards. But I think that hasn't been established in research and is very difficult to establish in research. Okay, well, let me summarize. I think it's a very important point to discuss. Então, o Dr. Mike Cummings, eu perguntei para ele a questão dos pontos locais, e ele tem uma impressão de uma dissociação do que a pesquisa mostra e da prática clínica dele. A pesquisa as pesquisas mostram que o efeito de você agulhar não precisa ser tão específico de relacionar a estimular e desativar o ponto gatilho. Você tem outros tipos de estímulo que podem controlar a dor. Só que na prática clínica dele, o que ele verifica é que quando
ele não atinge exatamente o ponto gatilho e tem essa reação de twitch, você não observa aquela melhora imediata e a melhora consistente. Então, ele acredita que isso está muito relacionado à questão, né, da forma como as pesquisas são feitas, né? Então, na opinião dele, é essa questão que é importante você identificar e desativar o ponto gatilho para ter uma melhor resposta terapêutica. So, any other thing that you think is important to mention regarding the local effects, Mike? Well, we guess there are a number of possible mechanisms for local effects based on what we know from acupuncture. So blood flow is clearly a change in blood flow is clearly a potential feature, which would mean that you didn't have to do what I said, get right on it, reproduce the pain, and get a twitch. It means that you could have effects with more gentle approaches that don't do that. And I think that's an advantage, certainly with some patients who might be very sensitive and might not like that style of needling. So certainly getting close within the same muscle, or maybe just in the same muscle, might be enough to have an effect on blood flow, which would theoretically reverse the energy crisis that is theoretically part of the cause of pain in myofascial pain. Excellent. Então, é bem importante, assim, essa parte agora que ele falou, né, que perguntei se tinha mais alguma coisa de efeito local, e ele falou do efeito de aumento de fluxo sanguíneo relacionado ao agulhamento. Alguns pacientes não vão tolerar, né, muitas vezes a dor reproduzida pelo agulhamento ali do ponto gatilho. Então, uma das estratégias que ele coloca, né, é essa questão de você fazer um estímulo em volta, né, do ponto gatilho, principalmente, pode ser no próprio músculo, mas não necessariamente em cima do ponto gatilho, para aumentar o fluxo sanguíneo ali no local, e isso resolver a crise energética, que é uma das teorias de formação dos pontos gatilho. But it's unlikely if we're right about the main theory behind the development of trigger points, the dysfunctional end plate, the end plate activity, the sarcomere contractions, then just increasing blood flow, whilst it might reduce the pain from the area, is unlikely to change that underlying deficit. And therefore may not be as useful. So I would my impression is very strong that for some patients you have to get close, you have to get into the trigger point, and you have to continually needle until it is gone. I don't want to say destroyed. We don't know exactly the mechanism, but I suspect, and I've had this conversation with Siegfried Menzer, we suspect that there's disruption of end plates, possibly even disruption of muscle cells themselves, potentially as part of the mechanism for the most intense local dry needling. I see. Do you think, Mike, that we have like two main parts of this theory, which would be the local part, and we also would have the segmental part that might also trigger the trigger points? So do you think some patients might have a more like local problem and other patients more like a segmental problem? This could be like a spectrum of the physiopathology of the trigger points. Can we hypothesize that? Yes, I think we can. I think because now we understand much better the subtleties of central sensitization, and the immense capacity of the nervous system to modulate inputs in both directions, which of course is an important part of the mechanisms of acupuncture, is to interact with those. I think we can then look at trigger points and say, okay, so these are a potential peripheral driver, but the degree to which an individual amplifies the signals and the state of that individual at the time, both from higher centers as well as from the segment, will obviously have an effect on how that presents.
So I can imagine a situation where somebody might have some latent trigger points, background trigger points that on their own wouldn't be a problem, but for some other reason, they've amplified the settings and suddenly all of these trigger points out like they're active. And so then you've got, hang on, so where should the treatment be focused then? You could then focus a treatment on this activation, and then all the trigger points would effectively disappear. They wouldn't disappear, but they would be quiescent. They would not be active. So they wouldn't matter perhaps as much for that patient anyway. And yet you could, what I saw a lot in the military was probably the other way around. We didn't have a lot of people who were very sensitized. We had people with peripheral muscle pains, and I saw very rapid effects of simple needling. But in the chronic pain sector, you've got a much more difficult population, and there could be subtle variations there as to what you're actually seeing. And on the back of that, if you'll allow me just to say, it's really important to say that the clinical research on myofascial pain does not in any way deal with the population that I first saw. There's virtually no research on that population where we see very rapid effects. We're mainly seeing a very much more chronic population where, these things it's more difficult to be sure what exactly you're dealing with in terms of peripheral central components. Perfect. This is gold, information. So I'll just do a quick translation for the audience. So, então, quem nos assiste aqui também está se juntando a gente nessa conversa. Eu estou fazendo alguns resumos de tópicos aí dos tópicos que eu estou discutindo com o Dr. Mike aqui em inglês. E a gente projetou ali, né, os componentes locais, segmentares e centrais para a gente, né, ter um background de discussão dessa nossa conversa. Então, a gente está falando dos efeitos locais e a pergunta que eu fiz para ele foi relacionada à fisiopatologia mesmo, porque muito se dá atenção à parte local, né, ao ciclo vicioso que se forma na região local do ponto gatilho. Só que a gente sabe também que existem fenômenos centrais que podem mediar o fenômeno dos pontos gatilho. E eu perguntei para ele se ele acredita que poderia existir um espectro, né, de pacientes que teriam mais pontos relacionados ao local, onde a gente teria que fazer a abordagem do local, e os pacientes com o componente central. E a resposta dele foi que sim. Eu achei que foi bem, né, interessante essa perspectiva dele, quando ele coloca que, por exemplo, um tipo de público que ele via, né, no início da carreira dele eram pacientes da área militar. E esses pacientes tinham dores aí agudas ou subagudas que tinham uma resposta dramática ao agulhamento local e, né, logo já se recuperava. E que é muito diferente, por exemplo, dos pacientes onde estão publicados os estudos relacionados à dor miofascial, que são esses estudos onde pegam pacientes com dores crônicas, onde nesses pacientes, né, a amplificação do estímulo nociceptivo mediado aí pelo sistema nervoso central é muito maior. Então, daí, né, a importância de a gente pensar em estratégias de desensibilizar, né, o sistema nervoso central para deixar, então, os pontos gatilhos quiescentes, né? Então, essa foi a análise que ele fez. E aí eu acho que bem interessante essa perspectiva, né, que a gente traz de múltiplas formas de abordar esses componentes, tanto periféricos quanto centrais. Please, Mike. So I think whilst we're talking about segments, I think it's important to recognize that you can drive the myofascial problem from the center out, and that's how we think satellite or secondary and satellite trigger points might occur, maybe with a visceral problem. So your very painful visceral complaint then sets up the musculature in the segment to be much more vulnerable to developing this sort of dysfunction, it seems. And we're not sure of the mechanism, but I suspect, and I'm not the only one who suspects this, but I heard it first from Maria Giambaradino, suggested that this could well be
driven by regional sympathetic tone. And of course, the sympathetic tone has a direct effect on muscle contractility, on muscle tension. And so you can see that there's a possibility there that it would certainly make you more likely to develop the dysfunction in the muscle. But there may be even more to it. There's some sympathetic nerves that seem to get very close to end plates. So there may be sort of a direct effect on end plates of sympathetic regional increase in sympathetic tone. Oh, that's very interesting perspective. Então ele coloca essa questão, né, da nocicepção visceral. Então ele complementou que a gente vê é muito comum, né, como a gente comentou aí nas masterclasses, né, tanto da primeira que eu falei quanto do Dr. João Eduardo, que a gente comentou essa possível dor de origem visceral. O Mike traz esse conceito aqui de que a víscera, quando tem uma fonte de nocicepção, pode formar, né, pontos gatilhos ali secundários ou pontos gatilhos satélites. E isso pode estar ocorrendo aí por mecanismos, né, centrais, segmentares. E ele também deu destaque que a região em torno ali do terminal neuromuscular é ricamente inervado por inervação simpática. Então isso também, né, a gente sabe que a inervação visceral tem uma íntima interação aí com o sistema nervoso autônomo, e isso pode desencadear, ser parte da fisiopatologia aí da formação de pontos gatilho nesses casos. So in this case, Mike, of visceral pain, how do usually you treat your patients? What approaches you usually use? I think the really important thing in those circumstances is really about the assessment and the diagnosis, just to make sure you know where you're starting from. If the patient has ongoing visceral pathology and pain or inflammation or whatever, then you have to address that. You know, it's fine as part of the assessment to try treating some of the peripheral somatic problem, but then very rapidly think, okay, no, we need to look inside, say. And I've seen that a few times myself, where I've been tricked, thinking that this is actually the recurrence of a somatic problem, and it hasn't gone away. And very quickly the patient comes back. I'm expecting it to be a single needle treatment, and the patient comes back within a day and says, oh, it's back again. Can you treat me again? And I think, that's odd. And on the occurrences that sort of thing has happened, it's turned out that there was an important underlying condition that was just subclinical, hadn't quite arrived, but then arrived. And I thought, this actually is what we need to address. So I think the most important thing is in terms of thinking about that when you're assessing the patient. And I should say, you asked me for a list of papers the other day, and I think I missed one, and it was one of Maria's, and a really important paper for us from this, very much in this topic. It's from 2010 in the journal Pain, and it was one of those papers that came out of the blue, and I thought, I just couldn't believe it was possible to do something like this. It was such a fabulous paper from Maria Giambaradino, and she did an experimental study on clinical patients with overlapping visceral conditions, where one of those conditions was treated, and then followed those patients up, looking at how severe the two different problems were, the visceral problems, but also mapping out somatic pain, mapping out the referred somatic pain that was associated, so somatic tenderness. And where the visceral conditions overlapped, the somatic effect was bigger. And when one of those conditions was treated, where they overlapped, the other condition improved without being treated. And of course, the somatic elements also reduced more when you had these overlapping conditions improving. So it was a fabulous piece of research that really went hand in hand with our clinical impression of what we see in practice, and demonstrated it beautifully. 2010. 2010. Wow. 2010 Pain.
a brilliant paper and a really nice editorial written by Wilfred Yenig in the same issue, saying how extraordinary this was, and yet I don't think the pain world really. I don't know if the pain world actually read it even. It's a fabulous piece of work, and not directly about trigger points. But Maria's very interested in myofascial pain, and she mainly looks at visceral pain, and then the myofascial components associated with that. Some really great research from that unit in Italy. Perfect. Sorry, I'm going on a bit. No, it's perfect. No problem. So. Então, o que ele trouxe aqui, eu perguntei sobre a questão da parte de nocicepção visceral, né? Como é que ele lida, né? Que a gente tem muitos pacientes com dores viscerais que apresentam dor miofascial. Ele falou uma coisa fundamental. Ele falou, olha, você tem que ter o diagnóstico. Você tem que, na sua avaliação do paciente, você tem que ver qual que é a fonte, né, primária de nocicepção. E na experiência dele, o que ele viu? Que às vezes, por ele ter esse contato com a dor miofascial, ele ia lá, tratava os pacientes que ele achava que a dor era de origem somática, muscular, e esses pacientes melhoravam, mas logo em seguida voltavam a sentir dor. E isso fazia com que ele pensasse, não, eu tenho que melhorar o meu diagnóstico. Então, por isso que é fundamental, né, nós sabermos o que o paciente tem, qual é o diagnóstico dele, para aí sim sabermos fazer essa intervenção. Então, não adianta você só ficar tratando o componente somático de ponto gatilho se o componente visceral é aquele que vai estar perpetuando ali os pontos gatilho. E aí ele citou, né, aqui já um paper de uma pesquisadora italiana publicado lá em 2010. Eu pedi para o Mike, no outro dia, uma lista, assim, quais são os teus papers, né, favoritos relacionados à dor musculoesquelética, dor miofascial. Ele me respondeu o seguinte, olha, eu não sei exatamente quais são meus favoritos, mas eu vou te dar aqui uma lista de papers de que todos que trabalham com dor miofascial deveriam saber. E aí ele falou que ia acrescentar esse também que ele não tinha me passado. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, se vocês tiverem interesse, eu posso compilar esses papers, assim como a gente está disponibilizando os resumos da semana, e posso encaminhar, né, um documento com esses papers para quem quiser ter acesso, tá bom? So, Mike, I think we can move to this, maybe the segmental part, if you have any comments on... Fernanda, se tu puder projetar ali sua figura de novo. Nós estamos aqui discutindo, pessoal, né, da perspectiva aí de mecanismos locais, segmentares e centrais. A gente falou bastante agora da interação, né, da parte segmentar, ali representada pela coluna com a local. E agora eu vou pedir para ele opiniões sobre a parte segmentar. So, what about the segmental part? What do you have to say about some research and clinical implications of the segmental part? Well, we've covered quite a bit of that, Ari, yes, just now, looking at visceral things. So they're obviously important. If we ignore the visceral stuff for now and just look at the myofascial component, the loop, the segment is obviously important. The segment is part of, I'm very interested in the mechanism of the local twitch response. And it looks as though that might be a segmental loop. But exactly how you explain it is tricky. How we explain this very discrete area of twitch is not easy at all. I did have a conversation with Dave Simons about this years ago, but we didn't come to any firm conclusions about it. So yes, I think the segment must be important. The question is, I suppose, in terms of therapy, can we use just segmental approaches to treat myofascial pain? And I think mostly no, I don't think so. Not for most people with myofascial pain. I think, there's a proportion, and a large proportion, where we have to treat locally. We have to get local.
I'm not sure what that proportion is, because I only do that. I don't try other things usually. So I'm not quite sure, but there will be a small group who a segmental approach, for whom a segmental approach might work. Now, there's also the very popular approach, of course, of stimulating motor nerves proximal to the area affected. And that was relatively new to me when you showed me it a few years ago. And yet we don't have mechanistic data supporting a mechanism there. But since the motor end plate may well be a key component of the problem, then certainly by stimulating the same nerves further up the line, you can certainly imagine there may be some mechanism in which that would potentially reset the abnormal activity. So I think that's certainly interesting, but I haven't seen anything mechanistically on that. Yeah, that's an interesting point. There is some researchers here from Brazil, from the Rio Grande do Sul, that are using mapping the motor point potential with magnetic cranial stimulation, which is a quite interesting approach that has shown that some new approaches on that. I think it would be cool if we can have some deeper discussion on this part with this group. I know you know them, Jean. You know Jean from neurofunction acupuncture group here from Brazil. Yes. So they're doing some research on that. I think it would be interesting to discuss. So I'll just summarize to them. Então, o que ele colocou aqui, né, eu pedi para ele aprofundar um pouco essa questão, né, dos mecanismos segmentares. Então, ele fala que isso é algo que é discutido, que ele inclusive discutiu esse mecanismo do local twitch response, que é essa contração rápida ali, que ocorre do músculo ao agulhamento, com o próprio David Simons, que foi quem escreveu o livro junto lá com a Através. E eles não conseguiram chegar a alguma conclusão, né, relacionada a isso. Eu lembro uma vez que eu fiquei umas 2 horas também discutindo isso com o Mike, quando a gente estava indo para um congresso no Uruguai, a gente estava no aeroporto e também a gente não chegou em uma conclusão relacionada a isso. Então, ele acha que tem um componente segmentar que possa estar perpetuando, mas na perspectiva dele, ele é muito mais local. Ele diz que pode ser que influencie o mecanismo segmentar, né, terapias que atuem nesse mecanismo segmentar, mas que, como ele não utiliza, ele prefere muito a abordagem local, né, isso tem que ser melhor estudado. E aí ele levantou um ponto bem legal, que tem um grupo brasileiro aqui que estuda isso, né, o grupo lá do Janf, que é o estímulo, né, de pontos motores, aí, né, com eletroestimulação dos pontos motores, para verificar, né, se há alguma alteração aí segmentar. Então, tem o Dr. Leonardo Botelho, que é um anestesista lá do grupo do Janf, tem alguns papers publicados dentro disso, né, que é o grupo lá, que é do grupo do Dr. Volney Calmo, que é também um grupo importante de pesquisa na área de dor, que eu acho que valeria a pena a gente estudar melhor e ter uma conversa mais aprofundada relacionada a isso, né? Então, lembro que o Mike falou que eu tinha mostrado essa abordagem para ele. Eu aprendi isso, né, inicialmente com o Dr. Norton Moritz Carneiro, que é aqui de Florianópolis, que já lá desde, né, da década de 90 vem aplicando esses estímulos aí de pontos motores e troncos de nervo e desenvolveu essa abordagem, né, que acabou também se disseminando aí para diferentes contextos. So I just context a little bit with the Brazilian context. In our chat, when we're going to Uruguay, to Punta del Este, that we're discussing about the local twitch response. Yes, there's a question about using topical anesthetic, Ari. Yes, please. Do you want us to address that? Yeah, please go ahead. There it is. Yes. Do topical anesthetic influence to dry needling and nociception. Yes, I think, well, I don't know about topical. I haven't tried topical, but I have tried anesthetizing skin before needling when I was doing an experiment on myself some years ago.
It wasn't for dry needling, but I was amazed at the effect on the sensation of needling. I couldn't feel anything as soon as I'd anesthetized skin. Now, normally I can feel something in muscle, and the skin seems to be transient effect, and then you feel the muscle effect. But when I anesthetized the skin, I then couldn't feel anything in the muscle, at the muscle level. It's always possible a bit of local anesthetic leaked too deep, but I really tried to do it quite superficially, and there was the needle was quite deep in the muscle. So that was a surprise to me. So I think now, knowing what we know about how complex perception is, so you get inputs from skin and muscle that obviously interact with each other in some way. There's obviously an interaction in terms of the strength of the perception, possibly, such that I think it would be really interesting to anesthetize skin, say using a topical anesthetic, and see how much of an effect that has on the intensity of dry needling. We know experimentally that if you anesthetize skin, it does impact on pain from beneath. We know experimentally that works. So it's certainly, for patients who are quite sensitive, that might be an option. If they found dry needling too uncomfortable, yet you think that's something that you need to do, then, I think it's worth trying. Yeah. I haven't tried it myself. Perfect. Thanks for sharing that. I'll just summarize. There is another question, if you want to then address that, about motor points and the activation of trigger points. Então, o Mike colocou agora essa questão, né, do uso de anestésicos locais, né, que não está, né, não tem ainda um estudo clínico, claro, bem definido, que a gente possa dizer que isso realmente tenha um efeito clínico comprovado, mas do ponto de vista experimental, a gente sabe que os anestésicos locais, né, superficiais ali na pele, podem ter uma influência ali sobre a região, e isso, né, é uma abordagem que pode ser melhor explorada para a gente realmente comprovar se isso tem essa influência. So what about the motor points stimulation and the activation? I think you've already addressed. Do you have any additional comments on that? Again, I don't think there's any hard data that shows the effect, but there's a lot of clinical expertise out there and the different approaches. And Jennifer Chu, I think, was famous for doing this. She was I don't know if you're familiar with the name, Ari. It's a while ago that she published, and she was a neurophysiologist who noticed that some of her patients got better when she was doing the diagnostic tests, and then got interested in myofascial pain as a result of that. And towards later in her career, she started to use a technique which was effectively motor point stimulation with a device through the skin, not with needles. And she was claiming, that this was a useful method, and the videos I saw showed quite robust muscle stimulation that she was using for that. So I guess there are a whole host of different physical methods that have been used for trigger points, and so I'm quite prepared to believe that stimulation of motor points may well be effective in some groups as well. But we have very little hard data to support these different techniques. I mean, we're still struggling with clinical data to actually show needling works against a sham technique. We are still struggling, especially in myofascial pain, as well as in acupuncture research. Yeah, perfect. So even with transcutaneous, so you mentioned she did some transcutaneous nervous stimulation, not directly needling. So that is her hypothesis. I think she went from
was needling and then did electrical. She coined the term electrical twitch obtaining intramuscular stimulation. And so because we thought the twitch was important, she went from putting needles in and making them twitch, which is what she did with her electrodiagnostic techniques. Of course, that's what you do. You put needles in and make the muscle twitch and then measure things. But she went from that to then doing it transcutaneously. Yeah, which Perfect. Obviously has some advantages for people who don't like needles and, and the like. But it looked like quite robust techniques she was using. Quite perfect, strong. So who made this question was Professor Rubens Zanella, who I think you must know him here from he's from Florianopolis, and he's like one of our reference in electroacupuncture, and he uses a lot transcutaneous stimulation. So I think that's interesting that he mentioned. Então, sumarizando, né, o professor Rubens Zanella fez essa pergunta da ativação dos pontos, uso de pontos motores na desativação dos pontos gatilho, e o Dr. Mike Cummings se mencionou, né, de uma pesquisadora norte-americana que observou os efeitos que ela tinha terapêuticos quando ela fazia exames diagnósticos de eletroneuromiografia. E ela se interessou, nossa, eu estou fazendo um diagnóstico, mas estou tratando, estou vendo que os pacientes saem tratados. E ela se interessou nisso e começou a utilizar depois, ao invés de colocar as agulhas, estímulos transcutâneos em cima dos pontos motores, e isso fez com que ela verificasse efeitos clínicos. Claro que ainda não tem pesquisas clínicas dentro disso, né, que confirmem, né, que esse seja a abordagem inicial a ser realizada, mas que é uma área promissora aí a ser bem investigada, haja vista, né, que ela verificou isso nos seus estudos e os próprios colegas, né, já utilizam isso com bons resultados clínicos no dia a dia. So, Mike, we are approaching our last 10 minutes of our conversations. So maybe we could talk a little bit about this central part. Se tu puder projetar, Fernanda, what do you think is important from the central? Se puder projetar the central part, I mean, the general effects. Então, só explicando, pessoal, quem chegou, né, ali na metade, a gente falou dos efeitos locais, falou dos efeitos segmentares, né, centrais segmentares, e agora vamos falar aí da parte mais supraespinal. What do you have to say about general effects, central general effects? We can't ignore the central nervous system. We can't ignore the higher centers of the brain when we're interacting with patients that are awake. They're really important in our interaction. I'm not aware of any way that we can treat, the patients I first treated, the military guys who had muscle problems, muscle pain. I don't think there's any route really to go that way to treat most of these. But obviously it is really important. It's very important in the chronic pain patient. So you may have a patient who has trigger points, but they have a chronic pain problem. They probably have other sources of pain as well. And the central aspects are really important in that situation. Chronic pain. And there are so many ways to address them, so many different approaches, because we've all got, different brains. I mean, similarities, of course, but we've got different connections, and they define us. They're our memory. We have pain memory, we have other memories, we have fears. I saw a patient in my last clinic. In fact, I saw for the second time a patient with back pain. She had a disc. She'd had a disc injury, and she was slow to recover. And she's probably the first patient I've seen that I've noticed this as the primary problem. She didn't bend her back. She didn't flex her lumbar spine, and she hadn't flexed her lumbar spine for an awful long time when she was load bearing. And whilst I treated her with needling, the biggest thing I did was to get her to recognize the fact that she had to bend her back. She had to get back to normal
activity of her back. And I saw her after a month again because of the clinic wait time, and she was marvelously better, just because she'd stopped that effectively avoidance of this movement. And, you know, that's part of the central aspects, how you think about what's wrong with you, how bad you think it is, and all of those things that are going on that are driving your behavior. Amongst other, there's so many different ways of approaching the patient. It's fascinating, but lots of different approaches. And in our guidelines in the UK for chronic pain, these sort of approaches have been put front and center now, along with acupuncture, I'm pleased to say, and exercise. We've got exercise, we've got these approaches to the higher centers, cognitive approaches, various cognitive approaches, and acupuncture has been put in there. And all the drugs virtually have been kicked out. Wow. So it is, we recognize how important it is, but there are so many different ways that a patient will present, and to try and work out, and we as clinicians have to try and work out what's the key important thing in this case. But when it's a young military man with a trigger point, I'm not sure they're so important. Got it. Thank you for sharing that. Então, muito legal essa parte, né? Perguntei sobre os efeitos gerais centrais, né? Gerais aí do sistema nervoso central. Ele falou, a gente não pode ignorar, né, o sistema nervoso central. Por mais que os pacientes que ele tratava lá, né, no contexto militar, ele via que isso não era uma influência grande, eles tinham mais o componente local. Grande parte da população, principalmente a população com dor crônica, tem os componentes centrais como fatores de influência. Então, o que ele coloca é que, ele inclusive citou o último guideline publicado lá pelo NICE, que é quem recomenda as intervenções de saúde lá no Sistema Público de Saúde da Inglaterra, que essas intervenções que atuam a nível aí do sistema nervoso central, sendo elas abordagens cognitivas, abordagens relacionadas a terapias não farmacológicas, principalmente, incluindo acupuntura, incluindo exercício, isso entrou como terapia de primeira linha, e as próprias drogas que eram utilizadas isso foram colocadas para fora, né, ou colocadas como algo adjuvante ou de segunda linha. Então, isso é uma mudança de perspectiva muito legal, muito interessante que está acontecendo, e eu acho que grande parte, né, pelas pesquisas, né, que ele citou, relacionadas à acupuntura e as outras áreas que conseguiram demonstrar, né, esse efeito aí no sistema nervoso central. So, just summarize, Mike. So we are approaching 2 o'clock here in Brazil. Is it 6 o'clock there in London? Yes. Okay. So any final words or tips for the colleagues that are watching us here live? I think of the things we've discussed, I think really the first thing you want to do is get really good at the local stuff. Never ignore the patient. Never ignore the patient, but try and get good at the local skills, because they're going to be so useful in assessment of the patient, as well as treatment. So if you're lucky, you do an assessment and you get the patient treated in one go, and you confirm the diagnosis when they come back and say, yes, I'm better. And that's clinched it. One needle, one spot, and the patient gets better. And Perfect. Then you've got absolutely clear confirmation. And that is fabulous when you can do that. Obviously, it depends. Different clinicians listening. If clinicians are in secondary care and they're seeing the difficult chronic pain patients, they're not going to see that. They need to spend some time with their colleagues in primary care, or like me at the military or somewhere. Go out and have a look at what it looks like from another perspective, because then you'll be convinced. You won't be convinced by your practice. I'm lucky that I've worked in lots of different areas. And when I was young, I realized, oh, wow, the world of medicine looks very different depending on where you are. It's a huge difference. And so if you live your life
in secondary care chronic pain, it's really useful to go and visit someone else, somewhere else, and just have a look at what it's like there, because it's a very different world. And I think it will help your perspective. Perfect. That's a very nice advice. I've never heard on that perspective, so I'll just share with them. Ele colocou uma coisa muito legal, assim, que é essa questão do contexto, né? Então ele falou que dica que você daria, né, afinal, Mike? Ele falou, olha, sugiro que vocês sejam muito bons em achar a fonte periférica ali da nossa excepção, da onde que está vindo o problema, então se tornem bons em achar a parte local, mas nunca ignorem, né, o paciente. Só que o que pode fazer a diferença? O que ele acha que pode fazer a diferença é você realmente descobrir que aquele foco periférico, você tratar aquele foco periférico, e o paciente voltar na consulta seguinte e dizer, pô, eu melhorei depois dessa intervenção específica, depois de ter tentado várias coisas, você tem, né, mais segurança de dizer que foi que a sua intervenção melhorou o paciente. E aí ele deu essa última grande dica que foi fantástica, que é o seguinte, olha, uma coisa é você estar trabalhando na atenção primária ou né, até no contexto militar, onde vocês veem muitas vezes os pacientes no início, né, de desenvolvendo isso, e você trata eles e você vê essa melhora mais dramática. Outra coisa é você estar trabalhando no ambulatório secundário, onde você já pega o paciente que já foi, né, já está super crônico, com problemas muito mais complexos, e você acha que todos os pacientes são assim. Então, o que ele sugere é que a gente visite outros contextos para ter essas outras perspectivas, que não é tudo sempre o que a gente recebe. O que a gente recebe é o que está no nosso contexto. Então, cara, muito legal essa dica mesmo. I'll just summarize to them, Mike, this your last comment. So, Mike, thank you so much for being here with us at the Myofascial Pain Week. A great honor. I told the participants during this week from our history when we met in Porto de Galinha 2009. I include our picture there when we first met, and you had a great influence in all the Myomed activities that we do. So thank you so much. It's a great honor to receive you today for this talk. It's my pleasure, Ari, always. Great. Thanks for having me. Ok. Eu vou então liberar, né, o Dr. Mike, tem lá as atividades dele, e vou dar só alguns recados finais. Ok. Obrigado, Dr. Mike. Eu liberei ele aqui. E a gente vai, então, tá dando continuidade aqui às atividades aí da semana da dor miofascial. Hoje foi liberada, então, a segunda Masterclass com o Dr. João Eduardo, onde ele comenta os 7 fundamentos da abordagem, que tem grande parte interface com isso que a gente colocou hoje aqui com o Dr. Mike Cummings. Então, se você não assistiu ainda, está liberada lá. Lembrando que as aulas vão ficar disponíveis ao longo dessa semana, então quem não acessou pode acessar lá. Quem não se inscreveu ainda pode fazer a inscrição para receber, né, os nossos materiais, né, os slides lá do Dr. João Eduardo, da aula de ontem, o e-book e os sumários de cada dia aí das Masterclass. Eu vou incluir também, pessoal, né, a pedidos aqui, então, as referências aí que o Dr. Mike recomenda para que todo especialista em acupuntura e outras especialidades médicas e das áreas da saúde conheçam sobre dor miofascial. E a gente tem também, né, se vocês quiserem receber, né, os avisos de quando a gente está ao vivo e também ter acesso direto a esse material, o grupo VIP da semana da dor miofascial. A gente está fazendo aqui, né, o possível para buscar olhar de diversos ângulos esse problema tão comum aí que na população, que é a dor miofascial, né? A gente fez uma série de entrevistas aí com colegas da atenção primária, a gente conversou lá com o Dr. Michael Duncan, da reumatologia, da ortopedia. Então, a gente está, como o Mike comentou nessa conversa nossa de hoje, você circular entre as diferentes áreas, isso te dá uma outra perspectiva, né, e aumenta tanto o teu processo de entendimento quanto o teu arsenal terapêutico intervir, né, sobre a dor miofascial.
Então, deixo aqui meu agradecimento a todos aí que nos acompanharam daí hoje ao vivo. Vai ficar gravada também essa live, tem muito conteúdo, eu vou assistir novamente para conseguir pegar de novo ali essas dicas. A gente fez essa revisão, né, de mecanismos locais, segmentares, efeitos gerais e como as pesquisas que trazem disso podem indicar, dentro de cada uma dessas áreas, indicar algumas intervenções que a gente possa utilizar na nossa prática clínica. E falamos isso aí com uma das pessoas que mais conhece isso no mundo, que é o Dr. Mike Cummings. Pessoal, nos vemos amanhã à noite. Confiram, então, hoje a aula do Dr. João Eduardo, Masterclass. Amanhã à noite a gente tem a live também aqui no YouTube, né? Vai estar eu e o Dr. João Paulo Bittar respondendo perguntas, discutindo alguns dos temas relacionados a isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para a gente. Lá onde estão, na área das Masterclasses, tem um canal de comentários. Então, se vocês estiverem curtindo, podem deixar o seu comentário lá. Se vocês tiverem dúvida, coloquem lá, que isso é muito rico para a gente trazer para a discussão da quinta-feira à noite. Certo? Então, vamos ficando por aqui. E gostaria, né, de só finalizar, deixando aí a nossa homenagem aí, né, como a gente iniciou a nossa palestra, a nossa conversa de hoje, deixando aí a nossa homenagem, nosso carinho, nossa admiração ao professor Adair Roberto Soares dos Santos, que, né, nos deixou ontem, mas que vai ser sempre lembrado aí nos nossos corações, nas nossas memórias e com todo o legado de pesquisa que ele deixou aí para a gente dentro da área da neurofisiologia, ciências da saúde, ciências fisiológicas. Muito obrigado a todos e nos vemos nas próximas atividades aí da Myofascial. Um grande abraço.